மீடியா நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம யாரோட இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மலையாளம், கன்னடா, ஹிந்தி, தமிழ், தெலுங்குன்னு இந்தியன் சினிமால கலக்கிட்டு இருக்கிற த ஹேண்ட்ஸம் அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் ஆக்டர், டைரக்டர் அண்ட் ப்ரொடியூசர் பிருத்விராஜ் அவர்கள். வணக்கம் சார். வணக்கம். Thank you so much. I'm so happy to meet you today finally in Chennai. ஏன்னா I've been a very big fan of your work. Thank you so much. உங்களோட மொழி படங்கள்லேருந்து ஆரம்பிச்சு கோல்ட் கேஸ், பிரம்மம் அப்படின்னு சொல்லிட்டே போகலாம். அண்ட் இன்ஃபேக்ட் டு பி வெரி ஆனஸ்ட், இந்த லாக்டவுனே உங்களோட படங்கள் பார்த்து தான் ஐ ஜஸ்ட் ஸ்பெண்ட் மை லாக்டவுன். Thank you. அண்ட் கடுவாவோட இன்னைக்கு நம்ம மீட் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் I've gone through the teasers and டெரிஃபிக்காக இருக்குது உங்களோட வேட்டி கட்டுற ஸ்டைலாக இருக்கட்டும் எல்லாமே. And tell us about how excited you are promoting Kaduva right now in Chennai. So Kaduva வந்து என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரிஃப்ரெஷிங்கான சேஞ்ச் ஆக்சுவலி. இன்ஃபேக்ட் ஐ திங்க் ஈவன் மலையாளம் சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரிஃப்ரெஷிங்கான சேஞ்ச். ஏன்னா ஆல்தோ மலையாளம் சினிமா இஸ் கோயிங் த்ரூ அ கிரேட் ஃபேஸ். வந்து ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்கான, செரிப்ரலான, சோஷியலி ரிலவெண்டான நிறைய படங்கள் அங்கே வந்துட்டுருக்கு. ஒன் ஜானர் ஐ திங்க் வி ஹவ் சார்ட் ஆஃப் லெஃப்ட் பிஹைண்ட் இஸ் திஸ் திஸ் மாஸ் மசாலா ஆக்ஷன் என்டர்டெய்னர்ஸ். ஏதோ மலையாளத்தில் அந்த மாதிரி படங்கள் இப்போது யாருமே பண்ணுறது இல்லைங்கிற ஒரு ஃபீலிங் எல்லாருக்குமே இருக்குது. அண்ட் ஐ திங்க் மோஸ்ட் amount of feedback we have got ever since we've released the first look of Kaduva is appa kadasiya or action padam varudhe malayalathilaengra oru. And there is this ongoing narrative in Kerala that action entertainers paakanumna Tamil illana Telugu illana Kannada padangal dhaan paakanum, Malayalatla indha mari padangal varadungiradhu. That is something I don't enjoy hearing. I would like Malayalam industry also to have that kind of films. This type of cinema should also exist. ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு ரிஃப்ரெஷிங்கான சேஞ்ச். ஒரு ஜனகணமன மாதிரி ரொம்ப உங்களை யோசிக்க வைக்கிற ஒரு படம் எல்லாம் கிடையாது. இது வந்து தியேட்டரில் போய் கை தட்டி என்ஜாய் பண்ணி விசில் போட்டு அந்த ஹீரோ, ஆமாம் அதான், அது எனக்கு பண்ணுறதுக்கும் பார்க்குறதுக்கும் எனக்கு ஒரு பெரிய சேஞ்சாக இருந்தது. And I'm hoping that sentiment is shared by a lot of people when this film releases. Definitely it will. So ஜனங்கண மனல உங்களோட கேரக்டர் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. ப்ரோ டாடில it was quite different. குருதி, அதுக்கப்புறம் நம்ம சொல்லிட்டே போகலாம். Is that your conscious effort to not be stereotyped in this particular role and உங்களோட நிறைய branches நீங்கள் பண்ணணும்னு உங்களோட ஆசையா? ஆசை absolutely இருக்கு. But to be very frank, it is not a conscious design per se. Adan in the previous interview also I said I'm very lucky because different filmmakers see very different things in me. அது வந்து I can't take credit for it. இப்போ கிடையாது, என்னோட கெரியர் ஆரம்பத்தில் இருந்தே அப்படி தான். இப்போ தமிழ் சினிமா பற்றி பேசணுன்னா கூட Kaaviya சார் did Kana Contain with me. அந்த படத்தில் இந்த வில்லன் கேரக்டர் பார்த்து பாக்யராஜ் சார் thought I'll do Parijadam with this guy. And Kana Contain பார்த்து தான் even Radha Mohan thought this actor will be good for Mozhi. So different filmmakers always have seen very different things in me, and that is I think something that I'm very lucky about. I should thank God for it. So because of that, I think when I do films one after the other, you will tend to see very different characters, very different films. But now I think அது வந்து ஒரு பெரிய asset. ஏன்னா பிருத்விராஜ் படம்னா இப்படி தான் இருக்குங்கிற மாதிரி ஒரு narrative இல்லை. People know that you really cannot predict what I will do next. இப்போ நீங்களே சொன்ன மாதிரி இப்போ கடுவா வருது. இட்ஸ் அவுட் அண்ட் அவுட் மாஸ் ஆக்ஷன் என்டர்டெய்னர். இதுக்கு ஜஸ்ட் பிஃபோர் ஐ டிட் ஜனகணமன, வெரி சீரியஸ் சோஷியலி ரெலவெண்ட் கோர்ட் ரூம் ட்ராமா / கிரைம் த்ரில்லர். அதுக்கு முன்னாடி ஐ டிட் ப்ரோ டாடி, விச் இஸ் அ காமிக் ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர். மை நெக்ஸ்ட் ஃபில்ம் இஸ் கோல்ட், விச் இஸ் அகெயின் சம்திங் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ ஐ என்ஜாய் தட். ஐ டோன்ட் ஹாவ் டு லிவ் அப் டு an expectation regarding my film because I can do anything. So that is somewhat like you can gel into any given character. I will not take credit for it. It is just that, like I said, something about me is such that different filmmakers see very different characters in me. Okay. And I just hope that அது அப்படியே இருக்கணும் forever. நிச்சயமா. So கடுவால வந்து நீங்க ஒரு ஆக்டராவும் இருந்திருக்கீங்க as well as a producer. So the most challenging and the most easiest part of being an actor and a producer in Kaduva? The easiest part about being an actor in Kaduva is that one, it had a very well defined, well written script even much before we started shoot, and also it was being directed by one of the most experienced legendary filmmakers in Malayalam. So you just had to trust his vision. டைரக்டருக்கு என்ன வேணுமோ அதை அப்படியே பண்ணோங்கிறத விட there is not a lot of responsibility in you other than thinking about your character. You just have to think about how you will sort of manifest that character. And I didn't have any other responsibility in terms of making the film. So that I really enjoyed. The toughest thing was as an actor
ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ ஆக்ஷன் பண்ணுறேன் ஒரு படத்தில். And even for Malayalam also, I think after a long time, there are so many big action sequences. So, the physical effort kandipa irukum. But I really enjoyed it. And the action, Kanal Kannan Master, romba naalukku appuram we are working together. We used to be regular as a team. So, after a long time, in the cinematic, heroic mass, larger than life action pannumbodha, I realized I really missed it, you know. So, although it was very hard, I did enjoy doing it. As a producer, the toughest thing about this film was we started in 2020. Yeah, during the lockdown time. Ama, and we had a lot of obstacles. COVID nala nare breaks vandadu shooting la. Flood nala nare breaks vandadu. The set we put, we couldn't go to that. Got destroyed. The set didn't get destroyed, but we couldn't go to that set because the road to go there got destroyed in a landslide. So apdi nare obstacles irundadu. And the good thing about being a producer is, because we have waited so long, finally the film is releasing, I think, at a time where Kerala ellarume vandu ayyo in the realistic films la irundhu break venum. You know, we want a break from this realistic films. We want to see one mass action entertainer. A lot of people are thinking that. So kadasiya when it is releasing, I think it is releasing in a good time. So I hope that translates into box office. Let's see. Okay, looking forward to it. Yeah. And நீங்க வந்து வேஷ்டி இதுக்கு முன்னாடி நிறைய படங்களை கட்டியிருக்கீங்க, but one unique aspect of this particular Kaduva இந்த கேரக்டர் ரொம்ப ஸ்டைலா அந்த வேஷ்டி கட்டுற இது கூட ஃப்ரேமா ரொம்ப அழகா வந்து காட்டிருக்காங்க படத்துல. Whose idea was that to, you know, styling? Completely Shaji Kailas's idea. It is completely Shaji Kailas's idea. I mean, இப்போ வந்து இந்த film is set in the early 90s. So அதனால தான் இந்த styling, you know, aesthetics எல்லாமே கொஞ்சம் period. It is a period film because the story happens in the early 90s. So அந்த 90sல இருக்கிற ஒரு மல்லு swag இருக்குல்ல, இந்த மலையாளி ஸ்டைல், அது எல்லாருமே வந்து ரொம்ப nostalgic. I also, you know, I remember a lot of films that I have gone and clapped. Mohanlal sir வந்து வேஷ்டி எடுக்கும் போதே clapping ஆரம்பிச்சிரும் தியேட்டர்ல. So அந்த மாதிரி we remember all that. And all of them were Shaji Kailas films. A lot of them were Shaji Kailas films. So it was completely Shaji Kailas's idea. And adula oru style irukku actually. There is I think the veshti is a very stylish attire. You know, if you know how to wear it, if you know how to use it, I think it's a very stylish thing to wear. And this Kaduva Kunnil Kuruvachan is very much a Malayali stylish swag character. So yeah. And ungaloda character in the padatha portha varaikum, you're supposed to describe that without using the words Kaduva, which is tiger, rubber, and then plantation. Without using all those these three words, yeah. Okay, he is a young scion of a very successful business family. Okay. And he's very influential, very popular in his hometown, in his circles. A family man, wife and 3 kids. But also the kind of man who will never shy away from a fight. He gets into an issue with actually a friend of his. Those two characters know each other from childhood. The two families know each other from childhood. It is something that starts off as something very silly, something that they say to each other. And it slowly snowballs into such a huge issue that at one point even the state machinery, state government, police force, everybody has to get involved. Because these are just two men who refuse to give in or give up. But in the narrative, a larger than life, big scale, எல்லா சினிமேட்டிக் லிபர்ட்டியும் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஆக்ஷன் என்டர்டெய்னரோட ஃபார்ம்ல நரேட் பண்ணா எப்படி இருக்கும், அதுதான் கடுவா. ஓகே, ஸோ ரொம்ப ஸ்மார்ட் ஆன்சர் பண்ணிட்டாங்க வித்வுட் யூசிங் தீஸ் அட்ஜெக்டிவ்ஸ். ஸோ கம்மிங் டு த மேக்கிங் ஆஃப் த ஃபில்ம், ஏன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு லார்ஜர் தென் லைஃப் மாதிரி பிக்சர், நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் த கேரக்டர்ஸ் பட் ஆல்சோ ஃபார் த மேக்கிங் வைஸ் பார்க்கும்போது எத்தனை நாட்கள் நீங்கள் ஷூட் பண்ணணும்னு நீங்கள் பிளான் பண்ணீங்க? டிட் யூ மேனேஜ் டு சம்ஹவ் ஃபினிஷ் இட் வித்தின் த கிவன் ஷெட்யூல்? Unfortunately, no, because நிறைய obstacles இருந்தது. Like I said, we had initially planned இந்த படம் ஒரு 75 daysல எல்லாம் முடிச்சிடலாங்கிற மாதிரி ஒரு பிளானிங் இருந்தது. But I think we ended up shooting for more than 100 days. அதில் all the things I told you, like, you know, the COVID breaks, the floods, the landslides, அதை விட என்ன ஆச்சுன்னா, because of so many breaks, like, I remember the second time we started shoot after a long break, one actor who we had shot with in the first schedule, he couldn't manage dates. Okay. So then we had to reshoot some of those with another actor from the first schedule. After second schedule போயிட்டு இருந்தப்போ நடுவில் one actor had a fracture in his leg.
Dileesh Pothan had an injury to his leg. My God. And then he couldn't join the shoot again. So மறுபடியும் shooting break பண்ணி, if we wait for Dileesh, then other dates will again be a problem. Yeah. We continued shooting, but we again reshot whatever we had shot till then with Dileesh. So அந்த மாதிரி நிறைய stoppages, breaks, obstacles வந்ததுனால it went beyond 100 days, much more than what we had planned. But that is nobody's fault. Nothing that we could have controlled. But it's okay. I mean, it's okay. Ultimately, what matters is ஒரு 25 days இல்லைனா 30 days extra shoot போனதெல்லாம் வந்து in the broader perspective is nothing. You know, what matters is that we could make the film the way we wanted to, and we didn't have to compromise anywhere. And about that, we are proud of. Yeah. Okay, so this film seems to be quite mentally and physically tiring for you. But ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரிலீவிங்காக இருந்திருக்கும் படத்தை பொறுத்த வரைக்கும். Maybe that's something that happened on set or after the film. இன்னும் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு ரிலீவிங் ஃபேக்டர் இல்லைன்னா ஒரு ஃபன் ஃபேக்டர் அபவுட் தி ஃபிலிம். இந்த கேரக்டர் இந்த படத்தோட அந்த நேச்சர் தான். இந்த படம் ஷூட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போதும் இதில் நடிக்கிற எல்லாருக்குமே வந்து அப்பா ரொம்ப நாள் ஆச்சுல இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணி, இந்த மாதிரி ஒரு டயலாக் பேசி ரொம்ப நாள் ஆச்சுல, இந்த மாதிரி ஒரு சீன் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சுல. தட் வாஸ் தி மோஸ்ட் காமன் திங் ஆல் ஆஃப் அஸ் யூஸ் டு டிஸ்கஸ் ஈவன் டியூரிங் த ஷூட். தட் why did we not do this at all? You know, like it's so much fun. So even during the making, we all had a lot of fun because enna portha varaikum, like I said, I've been doing so like Kurudi, Janaganamana. Okay, Bro Daddy was a relief because it was one of those laugh out loud films. Yeah. But in the action entertainer, the style, mass hero, you know, adu I missed it. And I realized in the padam shooting போயிட்டு இருக்கும்போது co-actors எல்லாரும் இதுதான் பேசிக்கிட்டே இருந்த like அப்பா ஒரு ரிலீஃப் இந்த மாதிரி ஒரு படத்துல நடிக்கிறது. So yeah, that was the relief factor for us. And I hope that will be the relief factor when you see the film. Okay. Yeah. So one factor that sets apart Prithviraj, the actor, director and producer. நான் வந்து ஏதோ என்ன செட் அப்பார்ட் பண்ற அளவுக்கு எனக்குள்ள ஏதோ இருக்குன்னு நான் claim பண்றதே இல்ல. I have no such claims. I'm an actor, a director and a producer who's constantly learning. If there is anything that you can afford, you can, you know, sort of attribute to me is that I'm a learner. I work hard, I learn. அதுக்கப்புறம் I don't claim to be special. Nothing like that. No. But ஏன்னா நீங்க ஒரு இயக்குனரா நீங்க டெபியூ பண்ணும்போதே we were all like surprised. அதுவும் லூசிஃபர் மாதிரி ஒரு படம். There is no audience அந்த படம் பார்க்காத ஆடியன்ஸே இருக்க மாட்டாங்க. நீ இப்போ ஹிந்தில டப் பண்ணி போடும்போது கூட we tend to sit and watch Lucifer அந்த மாதிரி இருந்தது. And அப்படியே கான்ட்ராஸ்டிங்கா you gave us Bro Daddy. And தொடர்ந்து இப்போ நீங்க அடுத்த படமும் you are planning to do it with Mohanlal sir. Yeah. So my original plan was that my second film would be Lucifer 2. அப்போதான் இந்த லாக்டவுன் பேண்டமிக் எல்லாம் வந்து the Lucifer 2 is not a film that you can do during the pandemic and all. It's much bigger than that. So அப்படி இருந்தப்போ the script I had with me, you know, Bro Daddy. Originally I didn't think I would direct it or produce it. Came to me with two writers asking sir இந்த மாதிரி ஒரு script இருக்கு, இந்த script உங்களால வாங்க முடியுமா? And I read it and I bought the script. But during the pandemic we were all sitting and thinking what to do. அப்போதான் I suddenly thought, hang on, இப்போ வந்து நான் second film Lucifer 2, third film Tyson ஒரு படம் பண்றேன். Then I know what I'm going to do after that. So when I thought என்னோட filmographyல இந்த மாதிரி ஒரு comical, humorous ஒரு family drama இப்ப பண்ணலனா ஒருவேளை பண்ணவே முடியாதுங்கிற ஒரு thought வந்தது எனக்கு. And as a director I wanted to attempt that genre also. So I told Mohanlal sir, இந்த மாதிரி ஒரு subject இருக்கா, what do you think? He was like, let's do it immediately, let's do it. You know? And that time there was no shooting permission in Kerala. The entire state was locked down. No theaters were working. So we took the whole unit to Hyderabad and we shot the whole film there. And it was just us having fun. The entire Bro Daddy is just Mohanlal sir and me having fun. That's all. Okay. Yeah. So நீங்க இது வரைக்கும் நிறையவே like characters play பண்ணிருக்கீங்க. Like we name one character and you've done it. But உங்களுக்குள்ள ஒரு ஆக்டரா வந்து how I wish I could, you know, perform something like this அப்படின ஒரு dream role, ஒரு dream character இருக்குல்ல, அது என்ன? அப்படியெல்லாம் ஒரு, you know, I think the trick is that you sort of look at every character as an opportunity to do something new. That is how I look at things. Sometimes you will not be able to. அதே நீங்க புரிஞ்சுக்கணும், you know. If you deliberately manipulate a character as an actor to do something new, even when the character doesn't demand it, then also it's a problem. So you have to have that judgment. ஒரு ட்ரீம் ரோல், ட்ரீம் கேரக்டர் என்னங்கிறதெல்லாம் ஐ மீன் அப்படி ஒன்றும் இல்லை. பட் ஓகே, சின்ஸ் திஸ் இஸ் தமிழ்நாடு அண்ட் திஸ் தமிழ் மீடியா, இஃப் ஐ ஹேட் டு பிக் ஒன் சினிமா தட் whenever I see I wish,
you know, how I wish I could do something like this is Thevar Magan. Wow, the epic one. Yeah. Nice. So இப்போ வந்து Kaduva is like all about to release and இப்போ உங்களை வந்து மீண்டும் நம்ம தமிழ் சினிமால பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறோம். Of course it's releasing in Tamil as well. But ஒரு காவிய தலைவன் மாதிரி ஒரு படம் இல்லைன்னா ஒரு மொழி மாதிரி ஒரு படம் உங்களை எப்போ தமிழ் சினிமால பார்க்கலாம்? எப்போ அந்த மாதிரி ஒரு கதை யாராச்சும் ஒரு டைரக்டர் because மலையாளம்ல எக்கச்சக்கமா நீங்க பண்ணிட்டே போறீங்க. you're blessing the Malayalam audience. இப்போ தமிழ் சினிமா audience fans வந்து they are waiting to I would absolutely love to do Tamil cinema. எனக்கு actually I realize whenever I come here, although I've done only a few Tamil films, that few Tamil films have given me so much. Like I've got films like Mori, like Kaaviya Thalaivan. எல்லாருமே பார்த்து எல்லாருமே பேசக்கூடிய படங்கள் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சதுங்க. The last Tamil film I did, I won the state award from Tamilnadu government. So it is something that, you know, it's just for the past few years, Malayalam cinema has been going through a phase where there's so much interesting work coming our way that அங்கே இருந்து டைம் கண்டுபிடிச்சு வந்து இங்கே ஒரு தமிழ் படம் பண்ணுற அளவுக்கு எக்ஸைட்டிங்கான ஒரு ஸ்கிரிப்ட் நான் கேட்கல. But I'm couple of filmmakers have reached out to me wanting to meet me and narrate scripts. I'm desperately hoping that I'm really hoping because I would love to come and do a Tamil film. I would love to. I just recently saw Vikram and I was like, wow man, I mean, I would love to do Tamil cinema. So நீங்க சொன்ன மாதிரியே even we are looking forward so நீங்க சீக்கிரமா ஒரு நல்ல தமிழ் சினிமா பண்ணி மீண்டும் தமிழ் ஆடியன்ஸ் வந்து இன்னும் அப்படியே டைட்டா பிடிக்கிற மாதிரி ரோல்ஸ் பண்ணணும்னு எங்களோட ஆசை. I hope so too. And Kaduva, it's finally releasing this week and ஒரு பர்టిక్యులர் விஷயம் வந்து நீங்க இந்த படம் வந்து இதுக்காக பார்க்கணும் அப்படினு சொன்னீங்கன்னா what would that factor be ஆடியன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும்? Entertainment தான். அதுக்கு மீறி எதுவுமே கிடையாது. I am not claiming this film to have இந்த படத்துக்கு ஏதோ ஒரு ஷாக்கிங்கான கதை இருக்குங்கிற எல்லா மாதிரி எதுவுமே நான் சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா அது இல்லை இந்த படம் வந்து மலையாள சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப நாளாக நம்ம something we did not do or somewhere we forgot to do. அந்த ஒரு மாஸ் ஆக்ஷன் என்டர்டெய்னர் ஜானரில் ஒரு படம் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் மலையாளத்துலேருந்து வருது. அதோட எல்லா ஸ்கேல்லையும் கேன்வாஸ்லேயும் அதோட சைஸ்லேயும் பண்ண ஒரு படம். So I hope you go and watch the film just for that, you know. Konja fun, we'll have fun. So carry a big bag of popcorn, go to the theaters to clap, to whistle, you know, mass moments, punchlines, and the pado in the pado. Yeah. So Kaduva and உங்களுடைய எல்லா future projects வெற்றி அடைய V4 Media சார்பின் வாழ்த்துக்கள். Thank you so much sir. Thank you so much. It was lovely talking to you. Nice talking to you.